This meeting, Cameroon's economic capital city. Thanks, ladies and gentlemen, for joining Équinoxe on a bilingual edition of News. Go first in the French language with La Flessigne. Good afternoon, La Flessigne. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. À la une de ce journal, un mort et 7 blessés dans un grave accident de la route à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Le drame est survenu hier après-midi. Un camion transportant du blé aurait perdu le contrôle du véhicule, avant de dévaler une colline, sémant la panique et la stupeur. Le compte rendu de Leclerc Tsakem et Robert Kenyé. Sur la chaussée, au lieu des femmes-là, en plein cœur de la ville de Bafoussam, un tas de sérail d'un engin de roue, à côté, des voitures ayant subi presque le même sort. Un doigt accusateur est pointé sur ce camion transportant du blé qui, selon les témoins, le chauffeur aurait perdu l'usage de ses freins. On était en train de travailler et après on tombe en seulement comme le camion est descendu là-bas. Après, le camion fait là-bas. Quand ça comprend maintenant, on comprend seulement le bruit comme ça fait. Quand on veut se tourner comme ça, le camion ramasse tout le monde. Toutes les voitures qui étaient en route, les gens qui étaient en route tous, le camion les a pris et ça a lancé là-bas. Nous tous qu'on était ici, les gens qui étaient en route tous, le camion les a pris et l'a lancé là-bas. Les dégâts auraient été plus graves si cet avocatier n'avait pas freiné la course folle du camion. Cet avocatier, c'est devant ma structure et depuis longtemps on veut couper, on manque un bon siège puisqu'il y a les fils et l'électricité qui faufilent à l'intérieur. Donc depuis là on cherchait seulement un bon siège pour couper. Mais ça vous m'en dit, comme on dit, à chaque chose, peut-être une raison. Vraiment cet arbre nous a sauvés puisque le bâtiment aurait pu être aussi touché. Et lorsque le chauffeur a constaté peut-être qu'il n'avait plus de frein, il a trouvé mieux de braquer sur l'arbre et c'est l'arbre qui a amorti certains dégâts. Le bilan c'est état, 2 morts, 7 blessés, dont 3 grâces qui ont été transférés dans des formations sanitaires de la place. Il y a un moment en bas de cet avocatier qui faisait son œuf et du coup ça l'a emporté. C'est ce monsieur, le propriétaire du garage, qui est également le propriétaire de l'immeuble, qui a été aussi tellement choqué puisqu'il était juste à côté de sa femme. Même quand je tire sa femme de combes, de taisons et tout ça là, et tout ce qu'elle dit c'est ouais mon mari m'a tagné et tout ça avec le traumatisme. Bref, on a dit que tagné, il est vivant, mais sachant que son état était un peu critique. L'incident a créé un énorme bouchon. Au moment où nous quittions les lieux, les sapeurs-pompiers s'attelaient à libérer cette emprise afin de rétablir la circulation. En politique présidentielle 2025, le candidat du PCRN, Cabral Libi, est allé à la rencontre des populations de Bamenda malgré les tensions sécuritaires. Sa visite a mis l'accent sur le dialogue, la mobilisation et l'appel à la paix et à l'unité. Le compte rendu de Fabrice Eloumou et d'Alastiana. C'est un accueil des plus marquants. Une marée de mototaxis encadrant le cortège de l'honorable Cabral Libi à son arrivée à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. Le candidat du bleu orange choisit Bamenda, ville symbole de la crise anglophone, comme nouvelle étape de sa campagne électorale. J'ai participé moi-même au grand dialogue national de 2019 aux côtés du cardinal Christian Anthony, paix à son âme. J'étais vice-président à ses côtés de la commission chargée des déplacés internes. Donc, j'ai pu toucher du doigt ce que c'est. Et je dis, même s'il faut qu'on organise un 2e, un 3e, un 10e, voire un 100e grand dialogue national, ici, à Bouéa, ou je ne sais où, à Kumba ou à Kumbo, il faut qu'on le fasse. Le président du PCRN a mis ici en avant une solution cardinale, ramener la paix dans une région en proie aux violences depuis 2016. Donc, le message que nous sommes venus délivrer ici est un message de paix. Il y a quelques années à Kumba, les élèves avaient été assassinés. Et dans cette colère, nous avions appelé à l'état d'exception. Nous nous sommes rendus compte après que cela avait choqué beaucoup de nos compatriotes. C'est aussi l'occasion pour nous de venir leur faire nos excuses, leur exprimer nos regrets. Pour nous, l'état d'exception, c'est un état où on s'arrête et on trouve une solution. L'état d'exception, c'est pas de militariser partout. Non, c'est de s'arrêter. Ça devient la priorité des priorités. Au-delà du discours, sur la réconciliation, le candidat appelle les électeurs du Nord-Ouest
a rejeté toute idée de désengagement politique. La solution, ce n'est certainement pas de boycotter. Parce que si on boycotte et que le peuple ne participe pas, vous savez très bien ce qui va se passer. Ils vont fabriquer des résultats. Alors qu'en votant massivement et surtout en mettant toute notre énergie à surveiller le vote, la vérité des urnes triomphera. La volonté des citoyens sera exprimée. Un message de mobilisation lancé dans la région du Nord-Ouest. Auprès de 684 000 électeurs sont attendus aux urnes. Une manière pour Cabral Libi de convaincre que même dans les zones en crise, seul le vote demeure l'arme du changement. Meeting d'Issachiroma Bakari à Yaoundé, une véritable démonstration de force du candidat du FSNC. Très attendu dans la capitale, il a galvanisé ses militants partisans et sympathisants venus par centaines. Un moment fort de sa campagne à moins de 8 jours du scrutin. Compte rendu, c'est Trinting et Dani Warren 2. Son arrivée est annoncée pour dans quelques minutes seulement, ici même à l'esplanade du lycée de Tinga, dans la ville de Yaoundé. Issachiroma Bakari est attendu par des centaines de personnes qui se sont massées ici, celui qu'il considère comme justement l'homme de la situation pour redresser le Cameroun. Un véritable raz-de-marée de militants et sympathisants venus de tous horizons. Je suis là depuis 14 heures pour attendre le président Issachiroma. Parce que moi je sors des Grands Nord, je suis dans l'arrondissement de Tiboro. Oui, je viens de Mouaikele, originaire de Kribi. Je suis là pour soutenir Chiroma, le bon diable. Je viens de Douala, je suis Steve Soko. Le message est clair, nous sommes là pour soutenir notre bon diable. Une foule que l'on pourrait croire hétéroclite, mais unie par un seul dénominateur commun, le changement, et une seule arme, la carte d'électeur. J'étais obligé de les récupérer. Et je suis actuellement en train de sensibiliser tous les Camerounais qui inspirent le changement, d'aller à Electoral, retirer leur carte d'électeur. Parce que c'est avec ça qu'on va battre ce régime, c'est avec ça qu'on va faire partie de ce régime. Nous avons nos cartes électeurs, nous ne partons pas en route, on n'a pas besoin de la grève, on a besoin de changement. Il est environ 15 heures lorsqu'Issachiroma Bakari fait son arrivée au milieu d'une foule en liesse et quasi en transe qui ne nous aura pas non plus facilité la tâche. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé à l'instant du côté de Tinga dans le 2e arrondissement. Alors on annonce l'arrivée imminente juste derrière nous du leader du FSNC. Comme un appel lancé aux autres villes du pays, la marée jaune semble plus que jamais inarrêtable. Le déplacement de Yaoundé n'est que le prolongement de l'action citoyenne que nous avons commencé à mener depuis la fin d'année 2024. L'évêque de Yagoua avait dit que le Cameroun a besoin d'un bon diable. Que si c'est le diable même qui prenait les choses et qu'on verrait après. Moi je pense qu'on est inscrit dans cette dynamique. La marée jaune est là. Vous avez vu le déploiement à Yaoundé. Dimanche, on sera à Douala et puis la marée jaune va continuer, n'est-ce pas, son petit chemin. Après un meeting éclair, le candidat du FSNC est donc attendu dans la cité économique Douala. Une démonstration de force à mesure que les jours s'égrènent avant la date fatidique du 12 octobre prochain. Et la candidate de l'UDC, Patricia Tomaino-Dame-Joya, a une nouvelle alliée. Il s'agit de l'ex-cadre du Social Democratic Front, Chantal Kambiwa. En campagne à Douala, elles ont invité les populations à assister massivement à leur meeting, au meeting prévu ce samedi 4 octobre à la salle des fêtes de Aqua. Le reportage est signé chez Vivien Tonfak et Robert Kenny. Dans les marchés et certaines artères de la ville de Douala, résonne la voix de Chantal Kambiwa. À l'aide d'un mégaphone, elle mobilise les femmes et autres commerçants à accorder leur suffrage à Patricia Tomaino-Dame-Joya, unique femme en lice pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Les femmes sont nombreuses dans les marchés. Nous sommes même nombreuses, près de 52%. Nous voulons rénover les marchés. Nous voulons que les mamans travaillent au quotidien dans les marchés, mais dans des conditions idoines. Parce que le marché, regardez l'état des marchés, les tomates à terre, les citrons à terre. Nous voulons des comptoirs et c'est elle. C'est elle. Il n'y a qu'une femme pour connaître la souffrance d'une autre femme. Son soutien à la présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun découle d'un constat d'échec de 43 ans de règne avec au gouvernail un homme. Il n'y a qu'une femme pour apporter le changement. 56 ans d'hégémonie homme. Essayons avec une femme. C'est la femme qui tient la famille. Si elle tient la famille,
elle peut tenir le Cameroun. Chantal Kambiwa, présidente nationale du Front camerounais, une jeune formation politique, entend accompagner Patricia Tomaino Ndamjoya dans la course vers Etoudi pour également remettre la femme au centre des questions de développement. C'est la femme qui sait quand l'enfant a la fièvre. Aucune maman ne peut manger et laisser ses enfants affamés. C'est de ça que nous voulons. La famille, c'est la plus petite cellule de la société. Elle va aller plus loin. L'unique femme. Essayons aussi avec une maman. Lors de sa descente dans les marchés de la capitale économique, Chantal Kambiwa a appelé les femmes à se rendre massivement au meeting de la candidate Ndamjoya à Douala ce samedi 4 octobre 2025. Demain samedi, nous avons un grand meeting, le méga meeting. Le méga meeting, salle de fête d'Aqua, à partir de 12h, salle de fête d'Aqua. Et la mobilisation des militants du RDPC se poursuit à Douala. Réunis dans le 2e arrondissement, ils ont vanté les mérites de leur candidat Paul Biya. Ils promettent d'achever le développement national au cours des 7 prochaines années. Le reportage de Isabelle Carole Zoupet est dans la Stana. Munitions en main, les militants du RDPC Douala 2 sont prêts pour la bataille dans les urnes qui sera livrée le 12 octobre prochain. Réunis autour du maire de cet arrondissement, ils réaffirment tout leur soutien indéfectible à l'homme de la grandeur et de l'espérance. Oui, vous savez, avec le président Biya, effectivement, nous voulons garantir de plus en plus la sécurité, la paix dans notre pays. Et le président Biya nous a prouvé depuis plusieurs décennies que c'est l'homme qu'il faut pour le Cameroun. Et depuis qu'il est là, le Cameroun aspire non seulement à la paix, mais le Cameroun vit dans la paix. Pour ces militants, la réélection du président sortant, son Excellence Paul Biya, est la meilleure décision pour la continuité d'une vision claire et ambitieuse du pays. Un message qu'ils porteront de porte à porte pour plus d'efficacité, afin de garantir leur victoire. Vous savez, le parti a opté pour une campagne de proximité. Donc nous attendons aujourd'hui des milliers de personnes qui seront nos ambassadeurs sur le terrain. C'est eux qui vont faire le porte-à-porte pour s'adresser aux populations, pour sensibiliser la population sur la nécessité de voter son excellence. Malgré la pléthore de candidats en face, ces militants disent être confiants et convaincus de leur victoire, car l'expérience de leur candidat dans la maîtrise de la gestion du pays est un atout majeur. Il détient les clés, disent-ils, pour une célérité dans le processus de développement du pays. Il est bien vrai qu'une élection n'est jamais gagnée, mais je pense que depuis que nous sommes là, nous avons eu le temps de convaincre la population à travers nos actions. C'est le même son de cloche qui a retenti en moi dans le nord-ouest au cours d'un meeting du RDPC. Occasion pour eux de réitérer qu'il est impératif pour le peuple camerounais de voter pour le candidat Paul Biya qui s'inscrit comme l'homme de la situation pour penser toutes les plaies du pays et assurer le bien-être de tous. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais avec vous, Fomi Armstrong Sanda. You're right, love listening. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news in the English language. Now, we're starting on the political page to talk about activities gearing up to the 12 October presidential election in Cameroon. The campaign rally of Issa Chiroma Bakari in the nation's political capital city, Yaoundé. The presidential candidate of the National Salvation Front, that is the FSNC political party, Issa Chiroma Bakari, who yesterday once again pulled out a crowd in the heart of the political capital city as he held a mega rally Friday in the Chinga neighborhood. Finding a venue for yesterday's rally was a difficult task as Issa Chiroma Bakari's initial venues of the Omnisport and other parts in Yaoundé, like the Olembe Sports Complex, was not authorized by local authorities. We learned it was finally at the Chinga neighborhood that the National Salvation Front party president and flag bearer finally held his campaign. It was an opportunity for Issa Chiroma Bakari to again call on his supporters to massively turn out on October 12, 2025 to vote him as the third president of the Republic of Cameroon. The meeting in Yaoundé pulled out an impressive crowd after his previous meetings in the northern regions of Cameroon.
And still in politics, Akere Muna, who is now a supporter of Bello Buba Maigari, another presidential candidate, has called for an opposition coalition. He says a viable coalition is absolutely necessary so to permit the opposition to be able to oust the CPDM party regime and occupy 2D. He made the call on a social media video. This call comes after Akere Muna decided to back out of the race to push that of Bello Buba Maigari. We have details with Innocent. Barrister Akere Muna is one of the political figures who relentlessly strive for a change of regime in Cameroon. For Cameroonians to enjoy real democracy and progress denied them for 4 decades. In a statement on his social media platforms, the legal mind once again calls on the opposition presidential candidates to unite in order to end incumbent President Paul Biya's long reign in power. We must stop fighting against each other and turn our citizens into the army that will bring salvation to their own country. Victory is close. I implore the remaining opposition leaders, look at what we have built so far. Let us unite. Let us deliver our country from 43 years of captivity and a governance system of nightmares. God has blessed our country. Let us unite in appreciation. Aware of the criticisms against him for withdrawing from the presidential race to enter in a coalition with Bello Buba Maigari, he did not hesitate to apologize. To those of you who are deeply surprised, even hurt, by my decision to withdraw my candidacy and to join the coalition built around President Bello Buba Maigari, a coalition that now unites 3 major opposition forces, including President Atiki Setter Caxton and myself, I offer my sincere and profound apologies. I understand your disappointment. Barrister Akere Muna gives reasons for his decision. Faced with a divided opposition of 11 candidates and a government in full panic, deploying a massive fraud machine, the people's cry was clear: unite or fail. So after careful deliberation, President Bello Buba Maigari has agreed to the fundamental pillars of our struggle: a robust and uncompromising fight against corruption, a review of the form of the state in favor of a federal system, a new inclusive plan to solve the Northwest crisis, the immediate and unconditional release of all political prisoners, and the introduction of dual nationality. These are not mere promises. There are threshold requirements for development, reconciliation, and for putting you, the people, at the center of governance. This is why I have joined this growing coalition. This repeated call comes to amplify those of Cameroonians who wish for an opposition coalition to get out of misery endured for 43 years under the current regime. Now, Babila Jonathan, that is Innocent as a radar on the report and the call of the presidential candidate who back out of the race to back Bello Buba Maigari. Now, in the same race, Abdurrahman Baba, one of the presidential hopefuls whose file was not retained by Elections Cameroon Elecam, excluded from the race, says he is still determined to see a change in Cameroon. Abdurrahman Baba says he is actively involved and committed to see a political transition in Cameroon come the 12th of October 2025. Consequently, he urges Cameroonians to actively mobilize and go for what he calls a referendum on the 12th of October 2025. Take a listen to details of the call of Abdurrahman Baba in the following report. Abdurrahman Baba is one of the presidential hopefuls whose file was not retained by Elections Cameroon Elecam. Excluded from the presidential race, the political actor says he remains committed to see a political change in Cameroon come 12 October 2025. Consequently, he urges all Cameroonians to actively mobilize and go for what he calls a referendum on Sunday, October 12, 2025. C'est de voter utile et rester stratégique. Vote wisely and be strategic
12 October 2025 will be a referendum day between two camps, those who want to end the 40 years of suffering and those who want an additional 7 years of a confiscated destiny. 7 ans supplémentaires de confiscation de notre avenir. While challenging Cameroonians to vote wisely and intentionally, Abdurrahman Baba says there is still much hope for an eventual opposition coalition. He further emphasizes the need to secure and monitor the votes of Cameroonians. Oui, le temps est court, mais the time is limited, yet not exhausted. A coalition is still possible. You all know that nothing is finished. When it is not yet over, we can turn the tides. Let's together push these actors to rally. Yes, we can. Il en va de notre avenir, prenons-le en main. He says his VAR platform intends to facilitate the control and monitoring process to avoid fraud and electoral malpractices. Nous disposons déjà d'une... He intends to recruit some 70,000 monitoring agents to deploy across Cameroon for the proximity monitoring process. Abdurrahman Baba calls on interested Cameroonians to join the platform by subscribing to www.onet237.com. Indicateur actif des résultats, des VAR. Counting on a viable opposition coalition and a strict monitoring of votes, Abdurrahman Baba believes that change is possible in Cameroon come 12 October 2025. And now, as communication intensifies ahead of the presidential election, Cameroon's National Communication Council is speaking. The National Communication Council has urged media organs to respect the principle of equity in their coverage of campaigns ahead of the 12 October presidential election in Cameroon. The chairman of the National Communication Council, Joseph Chebonken Kalabupse, was speaking to pressmen in Yaoundé less than a week into the campaign period, and after noticing some violations of the law by some media outlets. Babila Jonathan has more in the following report. Findings of the National Communication Council point to the violation of legal guidelines in matters of election campaign coverage by some media organs. The Council highlights cases of unequal airspace and time given to the parties and candidates running the October 12 presidential race. These breaches mainly concern equal access to the media for all candidates and the potential impact of published information on social cohesion. To elaborate on these two major themes, the Council has noted several critical situations across a range of traditional and online media platforms. Some media organs have been urged to respect the law. The candidate for the Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN, condemned on his Facebook page a poster published by CRTV Web featuring all candidates in the presidential race, however, with a certain disparity. CRTV's attention has been called to that. The live broadcast of the CPDM rally launched in Bafoussam, West Region by television channel Canal 2 International. The Council formally calls upon Canal 2 International to ascertain that this service has been extended to all competing candidates in compliance with the principle of equality. All 12 parties and presidential candidates are therefore expected to be given equal chances to disseminate their campaign messages and woo potential voters in the hope of emerging victorious October 12, 2025. And now the campaign fevers intensify while the Anglophone regions remain in lockdown, though some presidential candidates are mustering the courage to go to these regions. Safe Hands Association, in collaboration with its partners, has successfully carried out a back-to-school scheme in Mondoni, that's in the southwest region, reaching out to over 100 kids from underprivileged background. Also within the context of the lockdown that has paralyzed schools in the northwest and southwest regions of Cameroon. Through this initiative, it intends to provide school materials and also help parents who have been rendered economically less powerful by the armed conflict to be able to join in, even though schools remain paralyzed in these regions.
They say that it is part of their activities to ensure that kids, they have the due right, which is also education, but also a brighter future. It was an initiative that started from Limbe, that is in Maitu Limbe, and of course will continue to other parts of the southwest region of Cameroon. A broader mission that is intended to touch several parts of the southwest region of Cameroon from safe hands. It is coming within the context of the lockdown. And now we stay in the southwest region, from this one to just how the CPDM party officials are preparing to gain a massive victory for their champion, President Paul Biya, in Ndian. That's one of the divisions of the southwest region, meeting in the Ndian divisional chieftain of Mundemba. CPDM party officials strategized and also had messages to convince the people of the Ndian division to massively vote Paul Biya. We have details of the CPDM campaign launch in Ndian with Rexafon. It was over 10 military officers and more than 300 forces who were recognized for their outstanding duties to the state at the Camp de la Valeur, esplanade of the 2nd Joint Military Region in Douala, for their bravery while serving with the Multinational Mixed Commission of the Lake Chad Basin in their fight against Boko Haram. 11 military officers received the Medal of Bravery and Stripes. Then, more than 300 officers cutting across the different military sectors were awarded with epaulets. I am great today. I have won another gallon today. I'm really grateful to the Haute Hierarchy for all what they have done to us. I feel very great. It's an honor for me today. I have been promoted to the grade of Adjutant Chef Major. It was not easy, but we have worked so hard to reach here. I want to thank my Chief of Staff, my Chief of Command, the Colonel Cindy of Cindy, for the confidence that he has put again in me, that I will not betray him. I will work harder, because this new epaulet, this new gallon, calls for more responsibility and for more hard work. The event that was void of speeches was chaired by Brigadier General Ngolo Ngombatobi Gabriel, and it ended with a military parade. In Banga, 6 officers had their ranks increased in an epaulet award ceremony that was presided by Angunu Anod, commander of the company Gendarme Brigade. Amongst them was an adjutant chef, adjutant and gendarme majors. I thank God Almighty who kept me all around the years so that I should take the loan. I'm so glad. I say thank you to all my family, particularly to my husband who supported me all over the years. I very much appreciate my hierarchy for this honor that he has given me, and that I promise with all hopes and prosperity to do what is an obligation and everything that is needed. For those who weren't recognized, their superiors urged them to work harder, while those who were recognized, they were urged to put extra force to serve the country. You got it right there. That was Samanjikan Gabriel on some 11 military officials who are awarded medals of bravery by the government of Cameroon. It was during an epaulet award ceremony that took place at the Joint Military Sector Headquarters in the city of Douala, but also one in Banga in the Mongo division of the Electoral region. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of this bilingual edition of News on Equinoxe Television. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinoxe. Lafleur, Signe and I will sure be back here at 8 p.m. Lafleur, on se voit à 20h. Rendez-vous à 20h, Formie Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Equinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent dans une trentaine de minutes. Ce sera le PD News avec Smart Dika.